Praise the Lord. Odofo me di enchia free and ready Yesu Christo ho ema o samri. Baby bia wa utie me. Ene masem kan no eye tiawa kra. Me hope say ye tiawa. Me gidi se ho ye. Awieye nyame si ye be hu nokre no. Nokre no mema ya de ho. Me kasa asem we esase nyame ama me ho akwanya. Odofo wo ho na wode hu akɔhye asɔre a oni na oti aso no oti ne ho firi asɔre foforo mu na ɔkɔ sakasaka o sa asɔre dada nim ansa na obeti sa asɔre foforo no dwaneje okra nkwa because honhom eye sakasaka honhom efiri bonsam. Amen. Honhom eye sakasaka ade eye sakasaka bia basa bia no confusion bia no eye bonsam. Satan and Lucifer ono no koso sakasaka kane awo yankopon ahenni mu heaven ho o kan Ezekiel 14 na ewo ho ono na odada abofu ni bi mo sorry ti anyame enti u kwa sorry a ne wate no oti no fi aso foforo mu a o koso sakasaka wo so nim kika nsem gu nipa asum munya isa sorry we onipa asumesi nye enam se adwene ekuta no enya adwen papa na o hwehwe sika no o hwehwe nti ni yefunu kan Jeremiah 23 na o se edifo no mo hye nkombo midin nsuma wo mo nyankopon na yeso nya basabasa nyame wate uti aso no bi be ka cho se sorry be se ne enkote ya sorry na sofo no onu kwa na odi sika ne sei ya jisika na sika odi sika sem especially or tin ho because of sika semu a dwaneje okra nkwa. That's the spirit of mammon. Sika nyame eno no o se udwaneje okra oni sa nipa no sika nti enya nyame nti enya okra nkwa die nti sa asafo kro no utimu a unhu nyame enu nyam meka unyame mu no kre unhu nyame enu nyam de biara da enam se botaye nti a sa nipa no kwoti aso enfire awrade ni nyina so nso ye de enye nyame ye kan mebusem eti eyensia imudu nsia kosi dunkuno no. Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Ade nsia yi na awrade tane ane na ade nso na eye ne kra echiwade eni a etra inton atro techrema ne ensa a ehwie moja edibim go akoma a edwene musuo adwene na a eye here tu mrika koboni mu odanse krumufo a ohun atrosem ne die ohye anuanom ntam takra wo jem ohye anuanom mu takra wo jem. You also brofunu can say or created discord among family. Christo muno ye ebusua ye nnuanum nti wo ho no bi ka cho say osofo nko anu odi sika nti brane yankote ya sori na yeso ye benya sika honhom e na abo awura no or the wo ko say yemu nti mu members a mudi of that damu edi asemboni to madwunim kan osofo no ho asem ya tantantan na ma nyame ankasa ankyere mu nipa no be kan sofo no asem ya se sofo aye sei sofo aye se want na se wan mompa ye musa nyame se dia somasi abeka che me aba sofo we awrade wo so kan ho sei sofo ye ofri nyame ne o kire me bia no efi awrade na ebeboa me kra usori ya na udi sa oni akonachi enam se waso ye hin nti odofo mitufo minama awrade hu mo brotufo se wuti asori a breaking out of another asori a sikanti enomu sika eni ntawantawa ense Kristo ni onyam ti na nipa ne ti ho kote na asori a hu se tuhum kro na ewura no se ye pride a hantan ni atranton ni na ye nyame achiwade eni a atranton pride enu na Satan enya wosoro a ye born be hwe asase so a ne kane ewom ye twikomu anti wa yesum. Hallelujah. Ti onua baby a wo bia bo aso no ho mpaye busa awrade se asori awrade wo honhom tim
found day or the one na start na e breadru se nyame ba wote no kore na wo dwane je wo kra nkwa na wotena nkwagie mu ma wo kra nkwagie de ehia baby a wo be spend eternity no baby a wo kra no be spend forever years no ehia bebre no wa asori a ewuo eye asori eye tiase wuo nyame enim nyame bofo bi anim a oje mumu a ye koma nyame bo aso ne ho paye bo founder no ho paye ebia ne watu Africa na wuti Europe Canada ene de tete stade okot na ne ho no baby wakwa asori ene ede ode wakọ enu nti no unim aso no history bi abakosem bia de ofounder ye kwan a ofa aso fa no ye butaye nti a ede ofounder ubuso obiso kwa aso me ko church aso ni na so say onti mi pon kanchro ukwa aso na nim aso ni na so a wayira tu dane je okra nkwa oduya ma okra hu ehia na wiye mrei enkwa aso ri bia keke eni obi echi eni teachings bia echi keke enye sa okra no ebe yira okra no ebe yira ma okra nkwa je hu hia aso ri bebre na nipa bia tete na wodi abori egu nipa bi adwene mu efifri sorry a na nka obetie kronkron messages obeti holiness message nanso ye yi o mafrim ena se Satan person say o mokranti orofo di obefa wo se didi na chi na monkwati aso no busanse na wo botai ni say ena so Jesus say ni ho adi a kiro ena so the commission no the asho sase koye obi wo ha na opese owo adwuma no ho do enti no person ye nanso na Awurade friend ena okwati no so nyame man divine directives bia ono ani na ni giemu anase di obenya gu ni bottom no ni ultimate mpa ne se wodo wa for ye bebre no wodo tight bebre enu ti na ote so obe on kopa adwuma bi ni on pebra bi mo na mo obedi de wo ho enu ti na ote aso sa so nyame nsa nim wate bo omo ho mpaye asofo no omo nam sa akwan no so eji mo tight and offering ni se bo aso no ho mpaye bo sa asofo no ho mpaye de ye no ma mo titles that evangelist prophet bishop e wom se nyame na Fred ye na so bono mpa ne hunhun kurati ni mu hun kura ye adwuma wo sa so ni mu ne buta enti oti sa so no se wo heaven ko yenti ana ono no yefuna obehye mu manti aso asem we ye tieti akura me bonya me mpa ye se wo de ayam hihie ebe ye wo kra nkwaje ho adwuma awieye bre na wanyera na wanya dan kwa me bo Awurade mpa ye se obebie oti ase ni wona asem aba wo nchen wudi osuo ne ahopopo ebedi so na Awurade so ada hinta sem a ehinta o se yensu frɛ no de hia dem na obeje yenso na obeka ye niema ehinta ye nyina ede a kyerɛ ye o kan fe Korintofo nwoma edikan eti eye do 9 3 do 9 imu eye do asa miensa no 1 Corinthians chapter 14 verse 33 efri se onyankopon nye sakaye nyankopon na emom asundue nyankopon nti odi ba 40 no se ne na munye ade nyina fefefe ne kwan so nti to obi wa so mu na ohun se ebi aso no honam nyuma na omuye na oti nyame frɛ wɔ ne so ufri mu peacefully ufri mu asundue so unko frɛ onya so onya bese na yenkoti ma sorry ne mo obewe akra wa yira no na wodo mate aso nya bi o ma ya je o mo dada no tutu wodo bi ka se oh sorry we say enti brana se ya boni pakro no mpa yeye ne hu buta e kura ekuta no se ye Awurade adwene na se ono anu ye funu nti nya sa obekwa kotena sorry ye te ase ewuo ube yo se wo sum nyame so na nyame nimu ena sa so na nka se bia otishe no nyame nimu om e kan nyame musu no kore ma wo kra nkwaje hu hia no bia obes for eternity ma ne hia o me nyame de Awurade hu mobroso nyame onye sakasaka nyankopon enti di obaba ba kika obi hu asem basabasa a kyerɛw no hwe ne yie bo no ho paye so ono anka se na ogu obi hu fi no ofiri Awurade a nyame nyi kyerɛw nyame so ne hu wo hu daye o pesa wo tie more of these teachings a obetimi a subscribe to my channel ho no ye nyame di ma ye nyina no ye expose the kingdom of darkness Satan ene ne nyuma ye kyerɛkyerɛ nyame ma kwan ya obeye dependent on God na emom unkodi onipa bia echi udu hu betu Kristo nko anso the author and the finisher of our faith na unfu ani nkoto bishop biso archbishop biso asori bia di ni heaven no
enani ejanom asori bi edi ye papa asori ye nana asori eda no wa anya de etene a nyame beka se frimi soko wa anya de etene menim wo frimi soko entwen mane enka echi de aye late ene de waka ne nsa gu ne bo na ya tro the late Mrs. A, the late Mr. B. Anu na aye late na bra wo nkwan ya wate nkwaji semi onu adwane je okra nkwa wo aso nim na wa wo kra no wonti nkwaji sem bia ebe mu asakra firi wakwambo no na adwamambo na wutim akohwibra na wutim ensanum na wutim cigarette num na wutim a bo awurade mpaye na onyi baabi e wo so do ukọ enchire obeda na di achiro na wo de ho akọjoin nyame asafuku a wo preach holiness and righteous living eno pe ena di ye ko heaven na emum enye brana me pai ogie ma brana me pai kwa ayima brana wo be kwa abrochire brana abrochire wo ba wi a na wo kra no nkwagie be na anyama wanyama no wo pese ye ne ebo mpaye na nyame ehu mobo na wo kokru tumi no eye kese wo mu na wo benya discernment wa discerning between good and evil na wa free nia enfo wo nko dan kwani ewie ya wo betimi ne ya Skype ID near Rosalind 581. Rosalind 581. 5 ROSALYN 581. And I say with me a friend on my cell phone so 615-481-8074. US number. The American code is 001. Yeah, Gmail so with me send an email. The Christ Liveth Ministry @gmail.com. The Christ Liveth Ministry @gmail.com. Na mi shira so be ye ni da ho na wonya akwa wo be nanti na wabo obrabo biara nyame ondomu na wani huhumani na huhum nti ase ani wa emie o Yesu Kristo dimu amen.